12 दिसांचे रिमांडा उपरांत बुधवारा क्रायम ब्रांचीची जॉयंट टीम आणि पणजे बायला पोलिसांनी सांताक्रूजचो आमदार बाबूश, पीडित चलयेची आरोपी आवय आणि मध्यस्थ रोजी फेरोजाक पणजेच्या चिल्ड्रन्स कोर्टात हाजीर केली। सरकारी वकिलान तिगाय आरोपींचो रिमांड आनीक 2 दिसांनी वाडोवचो म्हूण मागले। मात फाटले सुनावणे उपरांत केशीचो तपास फुडें गेला काय म्हूण कोर्टान सरकारी वकिलाक प्रस्न केलो। घडणुकेत वापरिल्ली मोटार मेळ्ळ्या वा जे 50 लाख रुपयांचो पीडित चलयेन उल्लेख केल्लो ताचो तपास लागला काय म्हूण कोर्टान तपास अधिकाऱ्यांक विचारले। मात तपास अधिकाऱ्यांकडेन केशीच्या प्रगतीचेर कोर्टान विचारिल्ल्या प्रस्नांचेर ठोस जाप नाशिल्ली। पीडित चलयेच्या आवयन जबानेत नेपाळांत घर आसा म्हूण सांगिल्लें। बाबुशाच्या आदोगातान हे गजालीक आव्हान दिल्लें। कोर्टान ते घराचो तपास लागला काय म्हूण तपास अधिकाऱ्यांक प्रस्न केलो। जो कोई परचेज करेगा तो नेपाल में जाना पड़ेगा घर के लिए, घर परचेज करने के लिए। वो कभी गया नहीं परचेज के लिए। परचेज के लिए इधर एग्रीमेंट मांगता है, सेल डीड मांगता है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसके पास। मेन कि यू हैव टू गो, आपको जाना पड़ेगा नेपाल के लिए एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए, सेल डीड एग्जीक्यूट करने के लिए, पैसा देने के लिए, रिसीट लेने का, देने का पैसा, ये कुछ नहीं है उसमें। सखोल सुनावणे उपरांत कोर्टान बाबुशाक 1 लाखाच्या जामिनाचेर आणि तितल्याच रकमेच्या शुअरिटीचेर तिगांकूय जामिनार सोडली। कोर्टान पीडित चलयेची आरोपी आवय आणि मध्यस्थ रोजी फेरोजाक 25,000च्या जामिनाचेर आणि तितल्याच शुअरिटीचो जामीन दिलो। ब्रेस्तारच्यान फुडले 7 दीस तिगाय आरोपींक सकाळी 10 ते 12 मजगती तपास अधिकाऱ्या मुखार हाजीर रावपाचो आदेश दिला। Honorable Additional Session Judge, who is in charge of the Goa Children's Court, has today enlarged on bail Mr. Babush Montserrat and other 2 ladies who were arrested in a false case of rape and other thing of trafficking and all this. They have been, the judge has ordered that Babush Montserrat should be enlarged on bail on personal bond of rupees 1 lakh, that's surety of a like amount, and that he should report to the crime branch for a period of 7 days between 10 to 12 noon. And that he should not leave the state of Goa for 2 months without permission of the court. जामिनाचेर सुटले उपरांत बाबूश कार्यकर्त्यांक घेवन पणजेच्या महालक्ष्मी देवळांत गेलो। आपल्याक राजकीय विरोधकांनी आडकयला, वेळ येतकीच तांची नांवां एक्सपोज करतलो म्हूण बाबुशान सांगला। सध्या फकत जामीन मेळ्ळा, आपूण हे केशींतल्यान सुट्टलो म्हूण बाबूश उलयला। Babush Montserrat has just got bail and has come here at Mahalakshmi Temple to offer the prayer. Your comment on whole episode? I have full faith in the judiciary system of our country, and I know that I will come clean, for I have done no wrong. I have been framed, and I know who are the ones who has framed me. But to expose them, I will expose them later. I don't think this is the right time to expose them. This is just a bail what I have got. I am yet to clear my name. I would like to thank my family, my lawyers, my friends, my well-wishers, and my supporters who have stood by me during this difficult time. I also would like to tell them that I have never betrayed them, nor will I ever betray their trust. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस।